Assalamu alaikum. Maanta waxaynu qaadanaynaa qaabka loo sameeyo jumladaha mahadsan Ingiliisha annagoo isticmaali doona erayadan dhegeysiwaan. Erayadan waa ereyada aan TikTok soo dhigo. Haddii aa xafdisantahay erayadan ha hore u baratay aad ba u sii fahmi doontaa. Haddii aadan fahansanayne waa intaa kala soo kortaa si fiican u dhegeyso. Insha Allah waraynu bilaabi doonaa qaabka jumladaha loo sameeyo. Erayadan adiga isbari kara waa erey aad u fudud sababtoo ah waxay leeyihiin dhawaqooda iyo af Soomaaligooda macnaha. TikTok ayaa badanaa soo dhigay erayadan. TikTok haddeedan ku harnayn waa inaa kusoo harnaataa. Tusaale erey nagu soo horeeya waa arm, gacan ama garab. He raised his arm to answer the question. Wuxuu taagay gacantiisa si uu ugu jawaabo su'aasha. He raised his arm to answer the question. Wuxuu taagay gacantiisa si uu ugu jawaabo su'aasha. My aim is to achieve progress. Ujeedkaygu waa inaan horumar gaaraa. My aim is to achieve progress. Ujeedkayga waa inaan horumar gaaraa. The refugees need food and medical aid. Qaxootigu waxay u baahan yihiin raashin iyo gargaar caafimaad. The refugees need food and medical aid. Qaxootigu waxay u baahan yihiin raashin iyo gargaar caafimaad. He gives alms to the poor every Friday. Wuxuu siiyaa sadaqo masaakiinta jimco walba. He gives alms to the poor every Friday. Wuxuu siiyaa sadaqo masaakiinta jimco walba. She arranged the new house and brought new materials. Waxay habaysay guriga cusub waxayna keentay agab cusub. She arranged the new house and brought new materials. Waxay habaysay guriga cusub waxayna keentay agab cusub. Ask me everything you want. I shall answer it to you. So we did. Wax kasta oo aad rabto waan kaaga jawaabi doonaa. Ask me everything you want. So we did. Wax kasta oo aad rabto. I shall answer it to you. Waan kaaga jawaabi doonaa. Please answer my question. Fadlan ka jawaab su'aashayda. Please answer my question. Fadlan ka jawaab su'aashayda. The hunter uses an arrow to hunt wild animals. Ugaarsaduhu wuxuu isticmaalaa fallaar si uu u ugaarsado xoolaha duurjoogta. The hunter uses an arrow to hunt wild animals. Ugaarsaduhu wuxuu isticmaalaa fallaar si uu u ugaarsado xoolaha duurjoogta. He is very active in the class. Asigu wuxuu aad ugu firfircoon yahay fasalka. He is very active in the class. Asigu wuxuu aad ugu firfircoon yahay fasalka.